Tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ngā mihi nui ki a koutou. Kua hona mai ki tēnei karakia ata i runga i te ipurangi, i runga i te pukamata. Ka tīmata tō tātou karakia i runga i te ingoa tapu o tō tātou kaiwhakaora ko ihu karaiti. Welcome to morning prayer today, the 23rd of August. It's great to begin the day by joining together with you, by hearing from God's word, by singing together, and by praying together. We're going to begin in a moment by praying a prayer together, and then we're going to hear from Hatia. You should be thankful you don't have to listen to me singing, but instead the work of many months led by David Tapani is going to benefit us as we listen to Hatia singing one of the himini to us. Nō reira, atamaria ki a koutou, ka tīmata tō tātou karakia. Ke inoi tātou. E te atua kārawa, e tūwhera ana ngā ngākau katoa ki a koe. E mōhiotia ana ngā hiahia katoa. E kore hoki e ngaro i a koe te mea huna. Horoe o mātou whakaro e tō wairua tapu. Kia pono ai tō mātou aroha ki a koe. Kia tika ai te whakanui i tō ingoa tapu. Ko ihu karaiti hoki tō mātou kaiwhakora. Āmene. Ka waiata tātou tō tātou himini timitanga, ko tahi rau, toru tekau, mā ono o ngā himini. Today
Kia ora anō. I'm going to read now from Proverbs chapter 14 and beginning at verse 31. I'm going to read from the Paipera Tapu, and I'm going to try and keep the words in English up on the screen in sync. So we'll see how well this goes. Reading from Ngā Whakatauki, and that's from chapter 14 beginning at verse 31. Ko te tangata e tūkino ana I te ware, he tāwai tāna ki tōna kaihanga. Ko te tangata ia e atawhai ana I te rawa kore, e whakahōnore ana I a ia. E uakine iho ana te tangata kino I runga I tōna he. Ko te tangata tika ia, ka whae tūmana kohanga I tōna mātinga. Ka noho te whakaro nui ki te ngākau o te tangata mātou. Engari, ko te mea kei te wāhi ki roto o ngā kūware e whakāturi ana. Mā te tika, ka kake ai te iwi. Mā te hara ia, ka ingoa kino ai ngā iwi. Ka mana ko te kiingi ki te pononga mahara. Ā, ka riri ki te tangata I takia ai te whakamā. Hear what the Spirit is saying to the church. Thanks be to God. Well, this morning's reading is one that brings together two themes that are often found in the scriptures. We're going to spend a few days going through Proverbs, Ngā Whakatauki. And in these Proverbs, we do find wise advice for life, wise advice especially for a godly life, but we also find a pointer towards the person who embodies that wise life. In these verses, we find particularly that there's a connection here between the way we live as a community of people and the way that we live as individuals. I wonder if you noticed it there. Oppression of the poor, the Proverbs say, is an insult to the Maker, to the Creator, to God. But at the same time, there is something about individual wisdom. There's a comparison between the understanding heart and those who are simply fools, and a relationship with authority. A king rejoices in wise servants, but is angry with those who disgrace him. And this picture of the whole nation. Godliness makes a nation great, but sin is a disgrace to any people. Now, those connections between our individual life, our individual wisdom, the way that the poor are treated, for example, the way that we relate to authority, and the way that a nation flourishes as a whole, these things are always tightly bound together in the Old Testament. You can't have one without the other, as we often want to do. What I find very frequently is somebody wants to be a social justice warrior and is less concerned with the idea of individual sin. Or I find somebody who's perhaps a bit more conservative and cares very greatly about often whether somebody else is sinning individually, but is willing to leave aside systemic issues of injustice. The Old Testament refuses to let us make such easy choices, choices which often justify ourselves. But the impossibility of holding those ideas together in our own hearts and minds points us towards the person who embodies wisdom, who embodies godly individual living, who embodies the hope of bringing justice to society, the one who's a king worthy of being followed. The church has always understood Proverbs, the book of Proverbs, to really be pointing us towards the one who is wisdom, Jesus Christ himself. And that's the person who our tūpuna encountered in the message of the gospel. They found somebody who took them beyond the wisdom of sayings, the wisdom of a life that's lived well, and brought them into an encounter with the person of Ihu Karaiti, who offered them a rescue, salvation from those things which are beyond our power to control. That's what we sang just a moment ago about. And it's right to sing Crown Him, because we found in Jesus Christ the one who embodies the wise life that we strive to attain for and ought to struggle for, but who also shows us that what we find impossible is something that comes as a gift
from him to us in salvation itself. So I do want to encourage you, as we read through the Proverbs, to constantly be looking at this connection between what we're advised to do, the good advice that's found there in Proverbs, but also the great hope that we find in the one who is wise himself, Jesus Christ. I runga i te ingo o te matua, te tama me te wairua tapu. Āmine. Let's say together words which express our belief, and these are the words of the Apostles' Creed, te whakapono o ngā apōtoro. E whakapono ana ahau ki te atua, ki te matua kaharawa, ko ia te kaihanga o te rangi o te whenua. Ki tāna tamakotahi anō hoki, ki tō tātou ariki ki a ihu karaiti. I whakatangatatia nei e te wairua tapu, i whānau i te puhi i a meri, i whakamamaitia i te wā i a ponoti o pirato, i rīpeketia i mate i tanumia. I heke atu ki te rainga, no te toru o ngā rā i ara aki aia i te mate. A kake atu ana ki te rangi. E noho mai nei i te ringa matau o te atua o te matua kaharawa. Ka hoki mai anō ia i reira ki te whakariti whakawā mō ngā tāngata ora, mō ngā tāngata mate. E whakapono ana ahau ki te wairua tapu, ki te hāhi tapu putono i te ao, ki te kotahitanga o te hunga tapu, ki te murunga hara, ki te aranga mai o te tinana, me te ora tonu. Āmine. Ko akono nei tātou e tō tātou ariki, ka inoi tātou. E tō mātou matua i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mea tia tāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rita anō ki tō te rangi. Hoa mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o tō hunga e harana kia mātou. Aua hoki mātou a kawia kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nau hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake. Āmine. And let's conclude by saying the words of the grace together. Kia tau, kia tātou katoa, te atawhai o tō tātou ariki o iu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Ake. Āmine. Thanks so much for joining with us this morning. Let's continue to pray for each other, and let's come back each day and devote ourselves to God's word and to prayer together and enjoying Hātea's wonderful pre-recorded singing. Kia ora mai tātou.